Mkurugenzi, nimeona tu mahali hapa last year alone 2025 Kenyans in diaspora sent a total of $5 billion into the country. Hiyo translate loosely to a little under 650 billion Kenya shillings. My God, that is a lot of money. Big shout out to the people in diaspora who went there to, earn a decent living. Na wanatukumbuka sisi wenye tuko huku and they are sending us the money. Nyinyi ndio mumetulea hii town. Mubarikiwe sana. God bless you for, the work that you're doing. While we're still on the subject, nataka tu niwa plug in as you are sending your money home. Nataka tu nikukumbushe about the Sendwave wallet. Yeah, if you don't know what a Sendwave wallet is, it's a digital wallet that helps you store, send, and receive money in digital dollars. All right. And the beauty about it is, even though the money is in dollars, you can withdraw it in the currency that you want. If you're in Kenya and you get the dollars from diaspora, withdraw it in Kenya shillings. If you're in Rwanda, you can withdraw it in Rwandan francs. Regardless, it's available in 120 countries, if I'm not wrong. Yeah. So you ukiwa nayo maisha yako iko sorted, man. And here's the cherry on the cake. Now, just to reward you for being, loyal users of this Sendwave wallet. If you download Sendwave today, use my promo code Abel, top up at least $10, I will match it up with an additional $3. Your $3, you can withdraw it and do with it whatever that you please. So the next time you're sending money, remember that Sendwave wallet is the way to go. Sasa, it's safe, it's convenient. Yeah, and super fast. I'll see you. Hapo sawa down. Let's get into the program. Mkurugenzi! Oh, my man! Mkurugenzi Diastories na kama K. Kabla sijaingia kwa hekaya leo, nataka ku shout out our super customers of the day, man. Tukianza kwa mwendo wa aste na one Linet Karanja. Wapi shangwe na nderemo za Linet Karanja? Wewe! That's what's up. Akiandamo pale unyo na Cynthia Kaptuya. Hello! Oh man, Linet na Cynthia, thank you very much for holding us down. God bless sana. And to everyone else mwenye aliingia pale kwa mtandao ukachukua one thing or the other, God bless you. Barikiwa sana, nyinyi ndio mnatulea itao. Sawa down. All right. Now, wangwana, historia leo imenibamba juu ya one thing. Most of the stories waga napiga hapa saa zingine zinakuwa na shock value pale, mahora kidesign, but here leo mazee na show say regardless of the things that you go through as a person, there is always light at the end of the tunnel. Saa zingine vitu zinakaga mazee zimekataa, mambo haingii, lakini mazee ukiweka imani mbele na wewe uendelee tu kusukuma vile inafaa, mambo itakaa mikwetu ikuwe sawa. Sawa down. So your story leo nataka tutoke hapa twende moja kwa moja mpaka mnamo 2019 kuna binti hapa mazee amepiga kidato, amemaliza high school pale Safi, ampiga grade yake wastani, average kiasi, alitoka na C yake mufti. Si najua mnaelewa haita kuingiza chuo kikuu, ni hard ujipate ati umeingia straight uni na C, lakini haimaanishi ati pia maisha imeishia hapo. Kuna a lot of tertiary institutions unaweza ingia nini ufanye mambo, but the problem is that huyu mrembo familia alikuwa ametoka ni familia kidogo, ilikuwa haijiwezi, walingangana na yeye sana, hata kumfikisha hiyo high school kumaliza ilikuwa ni problem tupu. Sasa yeye kukosa hiyo job yenye analipiwa na serikali, kuenda mazee private program ingewachachia hiyo pesa, kusema tu kweli haikuwa. So
Na hiyo grade alikuwa amepata, kitu tu ingebaki kufanya sasa ni yeye ajaribu ang'ang'ane, atafute hustle, aingie apige shughuli. So akaingia mitaani nini kutafuta na apply ma jobs hapa na pale nini mpaka odd jobs alikuwa ready kufanya. Yani ni dem akona nguvu, anajituma proper. But at some point mother I think alikama kapata kafununu mahali kuna ma-agents wanakimbiza watu area za Gulf. So kama uko na mtu unataka ingie hizi ma-area, kama tufanye mambo tuingie. So of course akakimbia akaambia mrembo wake, mama nimesikia kuna makazi ziko huko Qatar, unaonaje badala ya kung'ang'ana hapa ukipiga tamaking proper si uingie huko bana ujaribu. Mrembo akasema sawa, iko fiti, wacha niingie huko kwa Arabu nisukume mimi, na niko tayari kupiga yote. Kama inapatikana kwa ofisi sawa, kama itapatikana mahali kwa hoteli sawa, kama itakuwa ni ya nyumba kupiga deki pale nini kupikia watoto wa Arabu sawa, tapika. So ikakuwa sawa, wacha tuingie pale tuongee na hawa maagent, nimesikia nimepatiwa tu namba hapa na pale, bas tuone kama utasukuma uingie kule. Na wakaingia mazee, wakaenda kwa agent wa kwanza wakawapanga sawa, akawaambia hapa kuna application fee ka 10,000 kanahitajika, mara hiyo wakaiekelea. Keep in mind hii 10,000 si ati inapatikana rahisi, ni vitu wanabambanya pale nini wapate hii pesa kidogo ndio walipe agent. So wakalipa hiyo, wakafanya majambo, sasa ni kungojea. Mazee haikuji. Mother akasema hakuna haja ya kuweka egg zote kwa basket moja, wacha tuangalie ni kina nani wengine wanapeleka watu huku. Wakapata agent mwingine, same story, ni aje wekelea hapa kama ka 10,000 hivi, apply hapa, kimbia ma medicals mbio waone uko sawa nini, certificate of good conduct uko na lete, bas sasa tutulie tungoje. Wanakaa hakuna nothing. But ma 10,000 zinaenda tu ma 10,000. Agents mnararua watu waki agents. Kama kabisa hii kazi haiko, usichukue hii pesa. Watu wana struggle hao tena ndio mnachukua pesa zao. Mbona hivi jameni? Na nimeshinda nikisema kwa hii channel mara nyingi, wewe kama umejitolea kuingia Wakenya kwa mfuko, si uingie wale Wakenya wanajiweza. Hao wenye wanalemewa musiwe hivyo. Anyway, mrembo mazee yani alitengenezwa for 1 year. Kutoka 2019 mpaka 2020 mwisho. Anatengenezwa tu. Hii kitu haifui dafu, hakuna, nothing is coming. Akakuja akapata agent mwingine. Na I think ni agent alimtafuta or something. Akamwambia sasa ni aje, kuna maskam imepatikana hapa, come through. Kuja na kila kitu. Kuna ile nini, wewe sasa kutoka hapa ni kusafiri, unasafiri. Okay, sawa. Wacha nikuambie, fare ya kutoka mashinani kwenda kwa huyo agent Nairobi ilikuwa kizungumkuti. Fare. Sasa unaweza imagine hizi mavitu zingine nini, it was a lot. So mrembo akang'ang'ana, akajikakamua, akapata kila kitu yenye agent alikuwa anafanya nini anadai. Na akafunga safari kutoka kule mpaka wapi? Mpaka Nairobi. Akakuja akakutana na agent, akamwekea kila kitu kwa meza, akamwambia manze, zile vitu zote mliitisha ndio hizi. Yani nimeng'ang'ana kabisa kufika hapa. Mungu wake afungue tu hizi milango, sababu kusema kweli sina namna kabisa. After hiyo shughuli yote, agent anamwambia kuna makosa imeingia. Nilikuwa nafikiria hii ni shughuli ya saa hii. Imesemekana hapa before hii kazi ifunguke, pengine after 1 month. 1 month. So between saa hii na hiyo 1 month nafaa kuwa nikifanya nini? We niambie. Actually by this time it's end of 2020. Ni hapo around September. We niambie between now na hiyo Oktoba unaniambia tarehe 19. Nafaa kuwa nafanya nini? Nimesha kuambia kila kitu nimeshafanya huko nyumbani ndio iniwezeshe kufika hapa. Like I have nothing. Sina kitu. Yani hata shilingi 10 ya kutoka hapa kurudi hiyo ushago haiko. Wewe unaona nifanye nini? Sasa agent akamwambia sasa mimi sijui hapo nitakusaidia aje. Mimi kile najua ni hii kazi haipatikani until 1 month from now. Mrembo akamwambia very nice. Iko sawa. Kazi inapatikana after 1 month. Bas. Between now na hiyo 1 month, uko na mtoto. Ya. Mimi ni mtoto wako sasa. Yeah.
So wewe piga kazi, ikifika saa ya kwenda nyumbani uniambie, nitakuwa hapa kwa reception. Na akaenda akajiwekelea kwa reception vizuri. Ule jamaa huko ndani anajiambia, tumeona wengi kama hawa, haina mambo, atakaa hapo achoke. Okay, sawa. Jamaa akapiga kazi, ikafika jioni saa 11. Akaambia wenzake kwa ofisi, masaa ya kwenda nyumbani imefika, wacha nielekee. Anatoka kwa ofisi, akipita kwa reception, si anapata mrembo anamngojea pale. Anashindwa, kwani uko hapa? Dema anashindwa, kwani nimekuambia nini nikiwa pale ndani? Mimi I belong to you now until hii mwezi moja ishi. Unaenda wapi? Mwehoko. Tunaenda Mwehoko. Toka twende. Tupange hiyo line saa hii kabla jam ishike. Jamaa anatoka kwa ofisi, mrembo anamfuata na bags. Kidogo wanakatakata vichochoro town. Jamaa mrembo anavuta suitcase kwa stage. Ako na yeye hapa kwa hapa. Jamaa anashindwa, huyu ako serious? Anapanda matatu. Kwani nani amekaa hapa next? Si ni mrembo. Walishuka na yeye Mwehoko na akaenda kwa nyumba. Kafungua, kaingia ndani, kamwambia basi, mimi vile nimekuambia sina kitu. Skill ndio niko nayo. Wewe ukinionyesha tu mahali unga iko na tumayai ndakuandalia hapa, utasikia fiti. Haya basi, andaa basi. Kwani ni kesho? Haraka faster, kula, lala. Kesho haya. Amka, nataka kuingia kazi. Haina mambo, enda kazi. Enda kazi. Mimi nangoja ile barua 1 month ikuje. Ladies and gentlemen, long story short, huyo msichana alikaa kwa huyo agent 1 month. Hiyo resilience mili ni bamba. Yani, I think hivyo ndio tunafaa kwa tunaoperate. Yani, deni yangu unanilipa lini? Hauna? Sawa basi. Wacha nivae viatu. Unaishi wapi? Ya. Tabangaiza tu na wewe. Wewe lala kwa kitanda, nilale kwa kiti. 1 month later, ile barua ikakam. Udem hakutoka kwa nyumba yao, hakutaka kujua. I don't want to know whether huyu agent ni serial killer. Sitaki kujua kama ni mtu anafanyaga watu I don't care. Mimi kile najua ni sirudi mashinani. Already akitoka huko mashinani alikuwa shambia watu ni hivyo, mimi nyota yangu imefunguka. Alafu afike huko aanze kurudi tena kuambia watu makosa ni hapana. No. So alikaa hapo 1 month mpaka barua ikakam. Finally akapatiwa kila kitu na akaambiwa, sasa wewe ingia huko, piga shughuli. Na shughuli mimi najua unaiweza. Kama ni wewe umekaa na stranger hapa 1 month, wewe ni hatari. Enda Qatar, fanya kazi. Akaingia Qatar. But si mnaona ile state alitoka nayo mashinani? Hivyo ndio anaingia Qatar. Bag, hata nimedanganya, hakuwa na suitcase. Ilikuwa ni ile bag ya mgongo hivi. Backpack. Ndani iko na outfits kama 5 na 1 pair of shoes. Bas, hakuna kitu ingine. So hata akiingia Qatar huko, first of all, hii time, si mnakumbuka huku end of 2020, juu hapa sasa ni October 2020, bado COVID zinasumbua. So hata ukiingia hizo country kwanza wanakupiga quarantine huko nini. But luckily juu alikuwa ameingia huko na work visa, akafanya nini? Akapelekwa quarantine na pesa yao. Alafu uzuri hiyo quarantine haikukaa sana. I think after 3 days walikuwa washachukuliwa na gari ya job ikawapeleka wapi? Kwa accommodation zao. So wakiwa pale kwa accommodation ndio wanaambiwa sasa, si ati mumeingia kazi kabisa, no. Lazima wadosi wakague, waone ni nani anachukuliwa, ni nani anaambiwa kwa heri. So ikakuwa ndo hivyo sasa. Interview inapangwa pale. Wenzake wamepiga luku safi, ni watu wanajiweza, yeye nothing. Akona tu ka top, trouser hana, tu viatu hivi. Luckily hiyo kampuni ni kampuni fiti, waliwapatia, I think, hiyo pesa yao inaitwa nini hiyo pesa ya Qatar? 100 reals. Ni Qatari reals. I forget. 100 of hiyo. Akaambiwa, sasa wewe chukua zile vitu unanid kuchukua. Akaona hii 100, hii huku Qatar vitu ni expire, maybe nichukue tu viatu. Trouser niombe. Akaenda akaomba trao dem fulani, but sasa huyo mrembo amekula kiasi kumliko. Aka dem ketu ni kaskini deadly. Sasa trouser imekuja, lakini inakaa ni kama amevaa bendera. Yani ni bigi mayebo. Ilikuwa mbaya. But hapa kuna interview ya kupita mtu yangu. Kama nitaanguka interview sababu ya trouser, then so be it. Kapiga luku yake safi pale na wakaingia interview.
Mwarabu ni kurusha tu maswali wanajibu nini, kila mtu anapigwa interview yake peke yake nini. Aka kadem ketu kama kuna kitu kalibarikiwa nayo ni smile. Akona smile hatari. So akapiga interview yake nini, then Mwarabu akawaambia sasa nyinyi wote mtaenda mtulie, baada ya siku kama 3 tutawaambia out of the 6 of you ni nani anafanya nini, nani anaingia. So wakaenda wakatulia, sasa wangoje matokeo. Roho inapiga kupiga juu sasa hii kazi isipopatikana, unaona ni straight kwa ndege kurudishwa Kenya, na huku already alishaaga watu. In fact hii 1 month alikuwa analala kwa agent watu home walikuwa wanajua ako Qatar tayari. So it was ilikuwa ni tension kuruka. Then hiyo siku ya results ikatokea, mazee akapigiwa akaambiwa congratulations, out of the 6 you are the only one mwenye amepita. Manze ni furaha isiyo na kifani. Alikuwa amesikia fiti dead, yani dreams zake zilikuwa zimekubali. Alafu kumbukeni alikuwa ameamua hapa liwe liwalo, hata hiyo ofisi atajaribu, hata kama ni ile ya kwa nyumba huko kupikia watoto nini ataifanya. But the more anakaa huko, the more anasikia stories about wale watu wanafanya kazi kwa manyumba vile saa zingine wanapata wadosi wako chini, mtu manze ni mrude, ni racist. So alikuwa nasikia ma stories jo zinamuua roho mbaya. So sahi the fact that amepata kazi na si kwa nyumba, safi sana. So wadau kazi alipata ni kwa hoteli. Kama nini? Kama waitress. Mshahara si ati ilikuwa safi sana, lakini ni better than wenye wanafanya kwa nyumba. Na at least working hours pia ni flexible kiasi. Unajua pale kwa nyumba unaweza pigishwa 18 hours daily. Wale hawajali wale. But hii ya hoteli at least kuna shifts nini. Ikakuwa ndo kabisa. So akaingia pale, akaanza shughuli zake kwa hoteli, waitress hatari. Mnakumbuka ile smile niliwaambia? Alikuwa anawamaliza naye. Deadly. Waarabu wanampiga tu matips huko nini. Salo si bigi sana, lakini unaona akiokota tu tips hapa na pale, mambo safi, mambo mzuka. Azako pale anapiga shughuli zake za waitressing. Si hivyo ndio kama kakutana tu na Mkenya tu fulani, kijana hatari huko. Anapiga tu shughuli zake nini. Dema akaona huyu jamaa mali safi, nani huyu? Who this? Pia jamaa akaona mrembo akasema mbona anakaa wife wangu huyu? Lazima nijue mambo yake. So kidogo wakaanza kubonga nini. Wame exchange ma contacts hapo. Kidogo wameanza kuambia na mavitu hapo kwa text. Long story short, akaingia kwa relationship. So now Chali ni hatari, akona skills. Ashajuaga ile story ya baristas. Yani ikifika ni mambo ya kahawa nini ameiva. Ako sawa deadly. Akaambia mrembo sasa, pale kwa waitressing si mbaya, iko fiti. Lakini maze kuna marank zingine ukiingia kama kuchuka na panda. Unacheki mse mwenye waga anapiga story ya coffee hapo. Mse yako kwa maziwa deadly. So wewe pia unafaa uanze kumulika hizo maeria. Na sasa jumi niko na hiyo skill. Wacha nikuteach. Let me show you how it's done. Akaanza kumshow matrick hapo, kuunda makahawa, americano, sijui mocha, cappuccino, kupiga zile maart nini, maua ma love hearts mnaekeanaga hapo wakati mko in love, mnaekewa kahawa iko na. Anyway, after some time akaiva. Akakuwa mambo akiweka kwa hiyo mashini anajua kila kitu. So akaenda pale job akaambia bosi, hii mambo mazee, hii hapa kwa kahawa, niko sawa dede, sawa, haina mambo, wacha mambo ikiwa safi nitakuambia. Hata ikukaa sana, bosi akakaa mazee siku moja akasema, kwa hii kikosi yote inapiga wera hapa, mazee kuna watu wawili wamenibamba sana. Kwa watu wawili ilikuwa mademo wawili. Mmoja hatumjui na sasa huyu mwingine ndio mrembo wetu. Hao wawili wakapigwa nini? Promotion. Na sasa juu huyu wetu alikuwa amesha express interest kwenda pale kwa ile mashini ya barista, akaingizwa hapo mazee. Mshahara imepanda. Yani kila kitu iko swafi. Alafu hii imekam time fiti. Unajua imekam time gani? Almost 2 years zinaenda kuisha tangu anze hii job. Unajua aliingia huko 2020. By the time anapata hii kazi anaanza vizuri ilikuwa 2021. So hapa 2023 hii kandarasi ilikuwa inaisha, juu ilikuwa contract ya 2 years. Lakini wewe mtu ushapromotiwa. Sio ni goes without saying, hii kandarasi ikiisha, of course wana renew. Of course, mpaka umepromotiwa mtu wangu, unaweza promotiwa ufutwe. Haiwezi. So alikuwa sure
hii kabisa iko sawa maze. So yeye maze na chali yake wanasikia good, wanasikia fiti, kila kitu inawabamba yani. Na unajua wakati mko in love alafu maisha inaenda poa, kila kitu inawabamba, ma activities ndio zinakuaga zenu kwa sana. Wangwana ikiwa imebaki kama miezi 2 hivi kandarasi ishe, mrembo wetu anashanga na kuna wageni wanafaa kuwa wameingia. Hawa wageni sijawaona hawa. Sijui kama mnaweza kuwa mumesikia mambo yao. Jumia wacha niongelesha. And it's starting to worry me. So kidogo anatulia, anajiambia ama pengine tu imechelewa. Wacha niipatie maze azikuje. Alienda akapima mtu yangu. Bonge la surprise. Mrembo wetu ako na mimba. Sasa wacheni niwe explainie kwa nini hii ni muhadhara, hii ni blanda. Ni bulanda. Hizi country za Waarabu, kawe ni mtu hujaolewa, haufai kukuwa na story za the other gender. Yeye inakuwa sheria. So kama hujaolewa alafu ukuje utuambie uko na mimba, au utatuambia wewe ulikuwa Virgin Mary lini? Juu hakuna vile mimba inaweza kuja hivi. So wewe umekuwa ukijihusisha na mahusiano wewe. Na hiyo ndio kitu tumekataa. Mtu yangu utaachishwa kazi na hata wanaweza kushika. Unajua uko kuna wale wanaitwa moral police. Unaweza hata wekwa ndani wewe. So unaona vile hiyo ni ngori. So huyu hajaolewa, ameshika mimba, ndio hii kazi huko ameimpress deadly, but kandarasi inaenda kuisha. Haezi renew bila nini? Zile ma medicals. Waende huko wampime wapate kona mimba. So akajiita meeting kwanza, akajiambia sasa hapa hata kuendeaje hii kitu ni kama kikohozi, haiwezi ificha. Hapa lazima tu niamue kama mbaya. So first order of business ilikuwa kuambia boys. Akaambia boys mtu yangu. Mambo maze kuna vile imeenda. As we speak maze mimi ni mtu niko na mimba. Na si wewe unajua sheria za huku vile zinasema. Boys akasema walai naelewa. Itakuwaje sasa? Dema akasema mimi walai sijui. But kile najua ni sioni kama hii shughuli napiga kwa hii kampuni yetu itaweza. Juu kidogo watagundua niko na ball, kidogo itakuwa ni blanda. So jamaa akamwambia you know what? Haina mambo. We resign. Wacha tu mtu hii akam, enda tu mchunge fiti, umlee. Mimi nitakusupport kwa vyovyote vile. Bas, alafu once mtu yeye ameshakuwa mbigi, tunaweza cheki vile utarudi hizi area. Maze but hiyo decision ilikuwa ngumu sababu mnakumbuka maze udem mali ametoka. Si mnakumbuka ile familia yake maze vile wako chini maze. So yeye kupata kazi Qatar ilikuwa ni design ya kulipa madhe juu ile sacrifice yote madhe ameweka maze. So akamwambia hiyo pesa yote nimetumia kukusomesha nini, wewe ukienda Qatar sitaki hata unilipe. No, usinilipe. Wewe hakikisha tu mama yako ako na nyumba angalao iko sawa. So kadem ketu alikuwa ameamua hiyo ndio kazi nafanya. So hata akiwa huko Qatar hizo mashughuli anapiga, alikuwa na sukuma maganji nyumbani, mama yake anainua keja polepole nini. But tunachiki keja mali imefika sahi haijaisha, alafu ndio hiyo kazi imeisha. Sasa itakuaje? Number 2, apart from mama yake, the grandparents ni wazee, hawajiwezi, hawana namna, pia wanahitaji kusaidiwa hapa na pale. So apart from kujengea mama, alikuwa pia na rushia shosho na guka kitu angalao wakae fiti. Apart from hao, kuna tu wasee wa extended family hapa maze. Kuna uncle fulani huaga tu anashinda maulevi, anashikwa huko, anatupwa ndani. Udem ndio huaga na mtoaga kila time, mabail ni yeye. Juu amepiga hesabu akaona, uncle akikaa ndani, hao watoto wake 6 nani atalea? It is cheaper kutoa mtu jela kuliko ku raise watoto 6. So kila time huwa anko akipiga mablanda zake za ufala, akiwekwa ndani udem ndio anafanya nini? So unaona familia vile ilikuwa yani imemweka place fulani, yeye ndio savior. Alafu sasa ndio hiyo mambo sasa inakatika hivyo. But hakukuwa na option, it had to be done. Sasa hapa ni kujitoa aje. Juu mumenipea promotion, alafu nakuja nawaambia tu na resign. Siyo itakaa fani maze. But now, what other option is there? The more siku zinaenda, the more watu wanaanza kukuwa suspicious. Why? Because wakiwa kwa ile basi ya job, wakienda kazi,
Anasimamisha mpaka derebu kidogo tu, acha ni hapa tu, weka tu kando hapo, acha nishuke hapa kidogo. Dem anashuka, anatapika huko. Unaona saa vitu kama hizo, especially women wanapika up hizo vitu haraka sana. So it does not take long for other staff members kuanza kuona dem wetu anaweza kuwa amepigwa mimba huyu. Hii kutapika kando ya barabara hii is not normal. Huyu akona kitu huyu. So akaona before hii udaku itoke huku iende ifike kwa employees, wacha tu nijitoe mapema. So mazee akajipiga moyo, akaingia pale kwa HR, akaambia HR, ni aje mtu yangu mazee, najua tumekuwa na run fiti sana mazee, God akubless ni, yani mmekuwa wa true sana kwangu, but na feel nimefika phase fulani ya life mazee, itabidi ni venture into other things. So nilikuwa naomba tu tafadhali kama naweza ekelea notice, alafu nikisha serve hiyo mwezi bas, actually ni 2 months I think, mimi mtaniruhusu niende. But even as anaekelea notice, already anajua ni blanda juu kuongeza another month, hiyo ball kila mtu atajua. But akasema what, wacha tu vile kutaenda. Imagine HR alimwangalia akamwambia, mtu yangu haina mambo, mimi nakuelewa once. Yani kabisa nakupata. Hii growth is inevitable. Na najua unafaa kuserve hii month yenye imebaki na ingine extra, but hiyo extra wacha nikutolee. Juu clearly kama umefika mali una feel una need to venture into other things, hakuna haja nikufunge hapa, na kufunga hapa ukidu nini. Number 2, hiyo role ulikuwa unapiga ya baristas, si unaona huko peke yako, kuna wengine. So si ati hii position itabaki vacant. Bado kuna wanaweza ipiga. So ile mwezi nyingine wachana nayo. We serve tu hizi wiki 1.5 ama ni wiki 2 zimebaki hii mwezi ishe. Nitakupatia full salary ya hii mwezi, then nitakufanya nini? Tiketi yako ya kurudi home nitashughulikia. Dema kashanga, what? Hata nilikuwa nishainunua juu nilikuwa sure mwezi pana. Kama umenunua we, tumpatie hizo marisiti, tutakupiga refund. Naona God vile anafanya mambo yake. Imagine wakamlipia tiko ya kurudi mtaa, wakamlipa mshahara full. Yani akatoka hapo akijiambia yenyewe, I guess hii ndio ilikuwa tu happen. Na akaenda akaambia chali yake akadai, safi, sasa wewe ingia mtaa, wacha tuanze hii safari. Na before ende, chali yake akaenda akampatia one of his cards, bank cards. Akampatia akamwambia, sasa ukiwa pale mtaa, hii kadi ndio utakuwa unacheza nayo. Ndani hiyo kadi kulikuwa na takriban shilingi 200,000, 200,000 safi ya kuingia pale clinic nini ikakuna mavitu unanid kununua, nguo nunua. Kuna wanaume sasa hivi wanasikia history, wanasikia kama ni AI. Yani unampatia tu 200,000 wa kumbe kuna wanaume hatari hapa nje. Imagine. So hivyo ndio Dema alirudi Kenya. Demba karudi Kenya, akaendelea kulea boli yake polepole. Jamaa anafanya mambo huko. Akipata tu vitu tuzuri huko anatuma Kenya nini. Akipata ma off days anakam. Anakuja mazee, anakam kuona mama, boli imefika wapi nini. It was beautiful. Throughout the pregnancy, Dema alipata support deadly sana kutoka kwa jamaa wake kule Qatar. Anakuja, anatembea kidogo, anarudi job Qatar. Wakati hawezi kuja, anatuma ganji pale. Kumbukeni ile kadi bado inafanya. Juu unacheki ukiwa mashinani naye kublow 200,000. Sijui ni nini hiyo unafanya nayo. Mashinani kila kitu ni ya chakula iko kwa shamba. Ndio blow 200,000 wewe, sijui wewe. So hiyo it was more than enough. One last visit, jamaa kakam, lakini by the time hiyo off yake inaisha, mtoi akawa amezaliwa. Alikuwa na hope sana by the time anarudi Qatar, mtoi at least akawa amezaliwa, ndio akuwe hapo during delivery. Unfortunately it never happened. So jamaa akarudi Qatar, na after amerudi Qatar, I think barely 3 weeks later, mtoi akazaliwa. Katoto kazuri and they were so happy. Bas, na wakalea mtoto, kila kitu ikawa iko sawa. But wangwana kwa hii period, kuna kitu Dema alinotice. After ametoka Qatar, amekuja, ameambia watu wake mazee ball ndio imemleta nini, imebidi awache kazi huko. Life imechukua whole different trajectory. Family members, na unakumbuka vile huyu madam alisimama nao wakati alikuwa Qatar.
all of a sudden madharau ndogo ndogo. Juu sasa what are you useful for? Wewe tulikuwa tunakutaka ukiwa Kataba na unatumatuma machedas. Sasa ukiwa hapa unasaidia nani? Hata wale watu walikuwa na beiliwa kwa jela, sasa hii hata wanaongea na madharau mbaya, unashindwa ushasahau. Family members mshaanza tu mamisengenyo nini. Watu wanaanza kumuona nikae she's less than, like unakuja hapa kutuletea mimba zake nini. So hizi vitu alizinota, akasema ina mambo. Ni sawa tu. Hivyo ndio mmeamua kunichukulia, no problem. Ni maisha yenu. Niishini. Wacheni mimi pia nitapiga nini? Nitaishi maisha yangu. So now mtoto amekuja, ameshazaliwa. Hakuna njia nyingine, lazima walee mtoto. Na wakangangana wakalea mtoto. But the truth of the matter ni, kama we ni mtu ushaonja maisha ya kujitegemea, like we ni mtu ushaipiga hii shughuli ya kuingia kazi nini, unakula mshahara yako safi, manze ukiekwa kwa nyumba, hata kama unapatiwa upkeep, kuna kitu ndani yako inakuaga bado you still need to get back to the grind. Na mrembo wetu alifika hapo after amelea mtoto for like 8 months. Ilikuwa imekuwa too much. Anajiuliza mazee, hii ndio itakuwa maisha yangu? Yani nimerudi kukua basi mdemo wa village. Natumiwa tu pesa, mi kazi yangu tu ni kukimbia soko hapa nini. Hii ndio maisha nataka kuishi mazee. Kumbukeni ni mtoi mdogo, hata she's barely 23. Na sahi ati amereduciwa kwa ule mother agatuho hapa na that was not her. So hiyo kitu ikaanza kumsumbua mazee. She needed to get back on the horse. So akaanza tena nini, kutafuta namna za kurudi. Na hata akaambia chali yake akiwa kataa, mazee babe, bila anajisikia hii maisha naye siwezi. Hii ya kukaa ushago? Hapana. Mimi mazee utaniruhusu bana nirudi wera. Jamaa akamwambia by all means, ukipata namna, after all toto sahi ashakuwa mbigi. Miezi 8, ni mtu wako sawa, ukimwacha hata na shosh hata changamka naye. Bas, we come tupige nini? Tupige mboka. So kidogo news ikaanza kuspread huko amongst wale mabeshte alikuwa amegather akiwa Qatar hizo enzi. Ni aje mkisikia wera mahali, kumbukeni yule mreshi wetu amerudi Kenya but anataka kurudi. So before long akapata nini message kutoka kwa a guy alikuwa anajuana naye huko Qatar. Akamwambia, ni aje nimesikia ujumbe unataka kurudi. Haina mambo, niko na shughuli hapa, uko game? Akamwambia wewe niambie mimi na come through. So jamaa akamtumia nini hiyo offer. But dem akago through hiyo offer. Hizo terms zilikuwa ziwezi, mshahara ilikuwa chini, working hours kidogo pia ni more. Akasema hapana, najua na need kuondokea hii ngori hapa, lakini sasa kutoka hapa nijiingize kwa ngori nyingine haiwezi. Pesa iki make sense sawa, but pesa ikiwa chini bado working hours ni no. Aka decline, lakini respectfully akamwambia cheki, sahi kuna nguvu tu fulani nilikuwa nayo before mtoi akuje yenye sahi kidogo, nikipiga hii shughuli hii design inaweza kuwa ngori. But nashukuru sana mazao umeniconsider, in case ukipata nyingine tu yenye iko afadhali kiasi, usihesitate kuniambia kunichapia. So hiyo ikaenda hivyo kidogo akapata ingine. Madam akamkola akamwambia, ni aje nimepata ripoti mazee, unadai kukam? Bas niko na the perfect opportunity for you. Kuna madam anafungua hoteli, na hiyo hoteli anaifungua wapi? Ndani ya kambi ya Air Force ya Qatar. Yani wewe ukapata hiyo, inaweza kuwa mufti mbaya. No, sorry, hapana, ni mwingine. Hii ilikuwa inafunguliwa place nyingine. But hiyo shughuli ni ile ya barista. Na si before utoke ndio shughuli uko unapiga. Bas hiyo ikiingia wewe ni hivyo umeingia, alafu mshahara ni kali safi. I think Kenya shillings ilikuwa inagonga kama so. Kuja piga hiyo. Dema kawaambia tekengori na kam. Mara hiyo akaanza documentation nini kila kitu safi, tikiti lipwa, everything. Na akaambia mpaka chali yake huko, ni aje mtu yangu na kaa. Kuna wakati imetokea, bas kuja we kama mazee, hatuwezi kosa namna. Ukiwa wapi? Ukiwa hapa. So ukishaingia hii country, siniwaambia zile vitu wanaitaga medicals zinakuwa very important. So ndio aanze hii kazi, lazima mazee hakikishe medicals ziko A1 100%. So ameingia Qatar vizuri, kila kitu safi.
Amechukuliwa mpaka na ule madhe mwenye alimuita, mwenye amemorganize hiyo works. Akamwambia sasa mazee, kila kitu iko sawa. The only thing wana need kuona ni medical zako. Na hizi medicals nitakupeleka kwa Kenyatta Hospital ya huko. I think inaitwa Hamad. Nitakupeleka Hamad, waende wakupime nini, then watasubmit hiyo report kwa hiyo organization inakupatia kazi. Then kila kitu iki-check out, bas wewe ingia kazi, anza. Tekengori akaingia hosi Hamad. Wakaenda wakapiga matest, akajipata yuko peke yake, alikuwa na maneni wengine hapo. After check up, ikakuwa ni ngojea results, tutazipost mahali kwa website. Day 1, day 2, day 3. Rada, hii kitu haifai kukawia hivi. Ule madhe mwenye alimuita anamuuliza, we kwani hizi results zako hazitoki? Unajua watu wangu wanaanza kukua impatient. Wanasemaje wale? Sijaona matokeo kwa website. Wacha nifanyaje? Wacha nirudi hiyo Hamad, niende niulize form iko aje. So na kimbia Hamad Tekengori. Anafika huko mazee, before hata waongeleshe mtu wanapata some people pia among them wa Kenya walikuwa wamekamizo ma medical nini. So anawauliza, hii kitu ya medicals waga inakawia sana hivi. It's been 3 days sijaona mazee results zangu, na nilikuwa najua zitakuwa zimepostiwa kwa website yao. Mkenya hapa anamwambia, mtu yangu 3 days uko sawa. Mimi ndio mwezi yangu ya 3. Na ngoja mpaka leo hazijawahi kama. Sasa hiyo ni blanda juu. Sasa wananiitia hii kazi, hawezi ngoja. Uniambia 3 months hujawahi pata aje. Mkenya namwambia hata ni bahati. Wase wa hiyo organization walikubali chini ya maji niendelee kufanya kazi as tunangojea hizi. Hata ni hatia hiyo, wakajulikana tu wamekubali nifanye kazi na hizi results hawajapata. Hiyo ni makosa. But ni organization inaelewa. So dem akaona itabidi hata mimi niongeleshe basi huyu madamu wa kwangu aongeleshe so hiyo organization, nawaambia ni aje, mimi niko sawa, niko fit, nasikia fiti. Wakubali tu nipige wera as tunangojea nini? Tunangojea hizi results. So akarudisha ripoti huko, akasema mazee ni noma. Hii time amekama usiku confirm ni nini mbaya. Wale wakamwambia okay, the reason why hizi vitu zimekawia ni juu kwa zile samples tulichukua hiyo time yenu, kuna mtu hapo amepatikana ako na TB. That's why unaona mambo imekawia hivi. So we tulia within like a month utakuwa umepata hizi results. Dem anashindwa a month ni tricky, wale watakuwa impatient. So akarudi kwa ule mother mwenye alimuorganize, akamwambia mami, hawa sasa wanasema mazee 1 month jo, unaonaje wale watu wanaweza kuwa patient for 1 month? Mother akamwambia uongo, haiwezi, hiyo itakuwa tricky. Wacha tufanyaje? Wewe wacha nikurudishe tu Kenya, tu cancel tu visa yako. Wacha tutafute mse mwingine kuweka wale watu for 1 month, mazee wataona hata mimi siko serious jo, itakuwa mbaya. Dem akaplead, akamwambia cheki, akina kuelewa 100%, but badala ya kucancel hiyo visa unaweza hold kidogo, nitafute mtu mwingine mwenye akokataa, mwenye anaweza ni sponsor, ndio tu transfer visa kutoka kwako mpaka kwake kama sponsor, yani yako sponsor wangu. Uzuri ule madhe akakubali, akamwambia ina mambo but nakupatia X duration umefanya hivyo, otherwise usipo itabidi tu tumecancel kitu juu siwezi kana wewe hapa tena illegally. So akakubali mdema atafute sponsor mwingine. Maze dem alitafuta sponsor deadly, hakupata. Ikabidi tu chali yake amemwambia babe, I guess hii ni God tu anakushow time bado si right. So wewe fanyaje? Wewe rudi tu Kenya. Rudi tu Kenya. Ile time tu maze stars zita align, hata wewe mwenyewe utafeel tu stars zita align. So mambo ikiwa fiti, mimi ndakuchapia. Na nikisikia ma opportunities nini nitakuwa nakushow. For now, just go back home. Manze the disappointment. Yani wewe ni mtu ushaenda ushafika mpaka hiyo kataa, ulikuwa umepata kazi maze. Take home ni 100,000 Kenya shillings. Then unaambiwa iwezi, unarudishwa ocha. Alilia kwa hiyo ndege yani, ilikuwa mbaya. So akarudi mashinani. But kumbuka, amepatiwa ripoti pale, there is a chance TB iko ndani yake. There is a chance. Sababu kwa zile samples ziliokotwa kuna moja hapo ilipatikana na TB. Na sasa juu I think ni pressure ama ni stress ama nini, alikuwa pia na feel some chest pains ni nini. So akaanza kujiambia, maybe hizi chest pains nimekuwa nikisikia, wala ni hiyo TB. Wacha niingie tu. So vile aliingia Kenya, hakuenda ushago. Angeenda, sababu unaenda ushago kuambukiza watu wazee TB. The parents washaanza kula age.
grandparents unasikia wako alive, uwapeleke TB huko haiwezi. So ilibidi aingie mahali hapa Kiserian, aende atulie pale, inaitwa COVID quarantine, aingie quarantine pale. But akiwa quarantine hapo Kiserian, alikuwa anaingia wapi? OC. I think alikuwa anaenda Kenyatta. Kwenda Kenyatta mazee akaambia waseni aje, mimi nimetoka Qatar na huko mazee wanasema there is a chance naweza kuwa niko na TB. Manaweza run tests muoneka ukweli niko nayo ama inaweza kuwa tu kulikuwa na confusion mahali. Kenyatta wakampima deadly, wakapima kila kitu, sputum, nini, nothing, hakuna TB inapatikana. So after amekuwa sure kabisa hakuna TB hapa, akamwa you know what, ni sawa, wacha nirudi wapi? Wacha nirudi mashinani. But luggage yake hakuenda nayo. Aliwacha wapi? Pale Kiserian. Mali alikuwa na bangaiza. So akaenda mashinani na akatulia huko. Sasa hii time yote ni kuomba tu, ku cross fingers, kuulizia mazee namna iko vipi, mazee tutapata hii shughuli. Yani ilikuwa ni maombi tu. After a couple of months, so now tumeingia 2025. Tuko last year sasa. Manze from the blues, chali yake wakibonga bonga tu, akamuuliza unafilaje juu ya kurudi hii Qatar? Dema akamwambia yo, niko game mbaya sana bana, we ukampata namna niambie, mimi ni come through. Chali yake akamwambia ina mambo, hebu tulia kidogo, nipatie a few days, kuna ka opportunity nilisikia mahali, wacha ni confirm kwanza alafu nikushow. So Dema akamwambia ina mambo, you do your thing. Chali akaenda akaconfirm mambo yake, and within no time akarespond, akaambia Mresh, hey baby, it's time. Shughuli gani? Coffee house ndani ya Qatari Air Force base. So ni shughuli safi sana, unapiga mazema, timings zinaweza in a day 6 hours only, in a week 5 days peke yake. Hebu imagine 5 days a week na unaingia tu 6 hours unafunga. Bra, mshahara safi. Akasema ndio hiyo, kaende sana. So chali akamwambia tulia tu hivyo, opportunity ikifunguka tu hivi na kurushia nini, na kurushia tiko, wewe uanze kukam. Na manze ikifika tu hivi wewe anza safari, ufanya nini, ukuje. Dema akamwambia kama kuna kitu niko sasa niko ready. Wewe fanya mambo yako, mimi ndashughulika. So a few days go by, naendelea. Unajua yeye anajuaga hizi story, nimesikia hizi za opportunities nini, nimezisikiaga. Unaambiwa go hivyo na agency, alafu unakaa hapo hata miezi 2, hii kitu haijawahi funguka. So yeye ameendelea tu na maisha yake kama kawa nini, yako tu mashinani huko anajibamba. Then all of a sudden chali anamrushia message. Lini? Tarehe 6 Julai 2025 ndio tiko inaingia. Tiko inasema nini? Inasema anafaa toke tarehe 8 Julai 2025. Basically, tiko imefika leo, anafaa toke kesho kutwa. Huyu dem ako mashinani mbali. Vitu zake hana, ziko wapi? Aliziwacha Kiserian, huko place alikuwa anapiga nini? Quarantine. So, akona between, actually tiko imefika 6th, anafaa atoke hii 7th, ahakikishe kila kitu wako nayo pale Kiserian, ndio 8th ni airport straight. So vile tiko ilifika hivi, chali yake akamwambia toka, hakikisha mazee hiyo ndege hujaihata, ni tarehe 8 saa 12 jioni. Dem mara hiyo ni kukula shower raka faster kutoka. Tarehe ngapi? Tarehe 7. Wangwana, mnakumbuka vizuri sana tarehe 7 Julai 2025 ilikuwa ni siku gani? 7 day. Bas ni siku ya must go. Si Gen Z si walifunga barabara zote? Barabara zote kufungwa. So hiyo safari yake ya tarehe 7 akaambiwa orera, kaa kwa nyumba. Unaenda wapi? Hakuna road hazipitiki. Road zimefungwa. Manze hakuna kitu mbaya kaa kukaa kwa nyumba ukijua vizuri sana unafaa kuwa kwa airport wewe, but uko kwa nyumba mashinani uko Western. Manze hajawahi kuwa na siku mrefu hivyo.
Yani kama kuna siku washawa ikas Gen Zs ni hiyo siku. Sababu Gen Zs walikam between yeye na dream job that day. So akakaa, Gen Z wakafanya mambo yao the whole of 7th na wakaenda kulala usiku. Hiyo usiku ndio mtu wetu alitoka. Do you know, kwa barabara walikuja wakisimama wanatoa mawe kwa barabara usiku, sababu zilikuwa zimefungwa kila mahali. So safari hata ilikuwa ichukue tuseme 6-7 hours, ilienda kuchukua longa juu mnatoa mawe. Kuna places zingine mnaenda mnaambiwa mkae rada, ni kama vijana bado wako So akafika, na kufika si kwenda airport, ni kwenda Kiserian kwenda kukusanya vitu zake. Akaingia Kiserian, akachukua kila kitu yake nini kutoka Tekengori mpaka wapi? Airport. She barely made it. Alikuwa anaingia airport saa 10, flight ikiwa ni ya 6 kama ni saa 9 alikuwa anaingia. So ni kuingia kumaliziwa haraka nini. Mungu ni mwema, akaenda akapigwa mastamp zake huko boarding, kaingia ndege yake safi. Tarehe 9 ilimpata Qatar. Hajawahi sikia fiti hivyo maze, yani it was the best day of her life. Kaenda reunite na chali yake huko maze, ndio hiyo job offer iko kwa meza. Akaenda akaripoti kule maze, interview akafanya, mwenye kafe akampenda, ni madam fulani ana roho safi sana maze, akamuingiza wera ndani. Unaishi kitalii pale, kazi unaingia 6 hours na masiku unapiga 5 peke yake. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, una skip Friday na Saturday, unaingia Sunday. Unajua kwa Arabu wiki inaanzaga Sunday. Hiyo ndio Monday yao ni Sunday. So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Thursday. Friday na Sato ni siku za kuchill. Sababu gani? Friday ndio inakuaga siku ya msikiti, then Sato ndio ya kutulia. Dema na feel good aje sahi? Nasikia poa sana. So tangu hiyo time mid last year mpaka sahi, hiyo ndio wera anasukuma huko. After hizo mangori zote alipitia hapo mazee, finally mambo imekubali. So ameniambia mazee, wachapia hii story, there's a lot of take home. Hata nyinyi kwa hii story vile mmesikia, there's a lot of nuggets unaweza nini. Sangine hiyo consistency inasaidiaga sana. Hiyo grit, emotional grit na mental toughness, hiyo ya hata vitu zikienda vibaya, you keep pushing. Hiyo kamkufua dafu. But ile kitu alisema hapa chini yenye aliambia mazee, hii ambia wakurugenzi, ni sometimes you die for people who are not willing to die for you. Kuna wasema mazee mnapiga masama hapa nje juu yao, relatives, friends, wenye ingekuwa hao wako in your position na wewe uko in their position, wangekuacha hapo. So be very careful wale watu unakufia. Kuna wale wenye ni watu wako wa karibu. Unaona kama mama yako mzazi, huyo ni mtu amekufa na wewe kabisa. Huyo ni mtu wenyewe, ukifanikiwa changamka na yeye. Lakini hawa extended relatives wenye wanajifanya gani watu wako wakati uko sawa, lakini wakati hauko sawa hawana agenda yako hata kidogo. Wacha hawa watu wajipange. Hiyo ni lesson moja alilearn through story yake. Juu aliona vile walimtreat that 1 year and something, alikuwa home akilea mtoto. Aliona live na wako wanaficha. So hao kwa mind yao walikuwa sure huyu maisha yake imeisha. Huyu imeisha. So we can treat her however we want. Shock on them. Sahi. Hao ya madhe wanaona tu ikipanda tu. Hao mazea kuna kitu, nothing. Iwe funzo. Yeah. Mungu anamtaniruhusu nimalizie hapa. Ile kwa tu story moja ya hope nilipenda, nikasema hiyo acha nipige wakuru hata niwapatie hope tu. Unajua kuna wenye wako kwa hiyo process sahi. Grit, kung'ang'ana, siwaichoka. Sasa wakuru, nawatambua sana nyinyi wa true. God bless. Adios muchachos. Peace.